Okay, and here we are. Let me see, where is everybody? There we go. Welcome, welcome. Can you hear me? Thumbs up if you can hear me. Bem-vindos todos. Okay. Para cima, se estão me ouvindo. Thank you. So, friends, this is Gisele. She's going to be translating into Portuguese for us. Fala, menina. Eu sou a Gisele e eu vou estar fazendo a tradução em português. Okay. I know that it's a little bit awkward, but we found that it was really helpful for us to put the two meetings together because everybody who spoke English came to the Portuguese meeting. So it's easier this way. Então pode parecer um pouco confuso, mas a gente achou melhor fazer dessa forma, porque no fim todo mundo que fala inglês estava vindo para o encontro em português, então nós vamos traduzir assim. It's definitely easier for me to do these Zooms. It takes a certain amount of preparation. I'm inviting you into my home and also you're seeing me. So it's not like I'm just by myself in the corner anymore. Então fazer esses encontros é um pouco diferente, porque na verdade eu convido vocês a estarem na minha casa, né? Vocês me veem e eu não estou mais no meu cantinho sozinha. So we had a little bit of a shock this week here on Maui, where we had become very complacent about the virus. Então nós tivemos um choque essa semana aqui em Maui, porque ficamos um pouco mais complacentes com relação ao vírus. So I'm happy to see some of my Maui dance sisters here because we're not able to meet physically as we were for a couple of weeks. So welcome. Estou feliz de ver algumas amigas dançarinas aqui de Maui, porque nós não pudemos nos reunir fisicamente. Então sejam bem-vindas. So I want to ask you that as I talk today, please think if you have any questions, please write them down. It's so much easier for me to answer questions. Então, eu vou pedir para vocês, como eu já tinha falado, que se você tiver alguma pergunta, por favor, escreva. É muito mais fácil para mim dessa forma. So I have some already from last Zoom that I didn't address, and also some new ones. So I'll jump right in. Então, eu tenho algumas que ficaram do último Zoom e que eu não tive a oportunidade de responder, e também algumas novas perguntas. E nós vamos começar por aí. So this is a question, I believe, from one of our Portuguese students, and it has to do with Medicine Buddha. Então, essa é uma pergunta que eu acho que é de uma das minhas estudantes que fala português e é sobre o Buda da medicina. And her question is, why is Medicine Buddha lapis lazuli? And what is the relationship to this stone? E aí a pergunta é, por que o Buda da medicina é da cor lápis lazuli e qual a relação dele com esta pedra? So there is a simple answer, but I'd rather do the more complicated answer. Então existe uma resposta simples, mas eu prefiro dar a resposta mais complexa. All of these deities and their colors and their relationships and associations come from ancient time. Todas essas divindades, com suas cores e suas associações, elas vêm de um tempo muito antigo. Before there were any practices of Medicine Buddha, there was a respect for the lapis stone. Antes de haver qualquer prática sobre o Buda da medicina, havia um grande respeito a essa pedra lápis lazuli. It goes beyond the Tibetan culture, it goes into the ancient Egyptian culture.
It has always been respected. The lapis lazuli stone has been respected as a stone of healing. Isso vem de antes da cultura tibetana, vem da cultura egípcia, e essa pedra sempre foi honrada como uma pedra relacionada à cura. And these symbolic and what we might say shamanic relationships, different elements have been found to be effective. E essas relações xamânicas, diferentes, diferentes pedras têm diferentes funções. Right. It's the symbols. Carl Jung pointed out to us that all of us in our deep mind have associations with these symbolic forms. Então, os símbolos são muito bem colocados por Carl Jung, e na nossa mente profunda, a gente tem relação com esses símbolos e formas. There are the archetypes of actual physical forms of deity. Existem arquétipos relacionados com as formas físicas das divindades. So when we are in the presence of such symbols, these deep archetypal stimuli arise. Então, quando nós estamos diante da forma física, esses diferentes arquétipos são estimulados. And through experience, different, we could call them shamans or practitioners of native medicine, found relationships with stones, with times of the day, with months of the year, with different plants. All of these things have correspondences with our humanity. E através desses arquétipos práticos e xamãs, curadores, eles relacionam pedras, períodos do ano e certos tipos de plantas com essas características. Now, every shaman or lama or priest or witch, every practitioner of the sacred arts has their own experience with these relationships. E cada um desses praticantes, né, xamãs, lamas ou bruxas, tem a sua própria experiência com essas artes sagradas. Right, the curanderas, all of these healers, they, through their personal transmission of their lineage, in other words, wherever they got the information from, their teachers, and their teachers, all of these different beings have accumulated these relationships through experience. Então, todos esses curandeiros, seja através de seus mestres ou de outras fontes, eles receberam esses ensinamentos através da experiência. So let's look at the lapis stone and see what it stimulates inside of us. Because as I said, this stone has been used as a symbol of healing from ancient times, way, way predating the Tibetans. What is it about this stone? What does it stimulate within us? Então, vamos olhar para essa pedra, o lápis, e vamos perceber o que ela estimula em nós, porque nós sabemos que as propriedades de cura dela são bem anteriores aos tibetanos. O que o lápis desperta em nós? When we look at the lapis stone, it's permeated with flecks of silver. Quando nós olhamos para a pedra lápis lazuli, ela é permeada por reflexos prateados. It's like looking at the night sky. É como se olhássemos para o céu à noite. When we gaze at the night sky, we become aware of our relationship to the infinite universe. Quando nós olhamos para o céu à noite, nós percebemos a nossa
integração com o universo. One of the very important strategies of awakening the mind to its infinite essence is Uma to see, is to see its relationship to the sky. Então, uma das formas da gente despertar isso na nossa mente, essa conexão, é através desse olhar, de observar o céu. When we look at the night sky and we see the stars, we relax because it's such an enormous universe. Quando nós olhamos para o céu à noite e observamos as estrelas, é relaxante, porque a gente percebe essa imensidão do universo. We are a very tiny speck in light of this enormous universe. Nós somos um pequeno espectro diante desse universo imenso. And in some ways, this allows us to relax. E, de certa forma, isso nos permite relaxar. It makes relative our day-to-day experiences. E torna relativa as nossas experiências do dia a dia. We take ourselves and the events that we participate in very, very seriously. Ele faz com que nós tomemos de forma bastante séria os eventos nos quais a gente participa. But when we look at the sky, we realize it's just a speck. It's just a small thing. It's just a passing show. Mas quando nós olhamos para a imensidão do céu, a gente percebe que é um pequeno espectro, é apenas uma coisa pequena, uma passagem. Now, one of the things that I discovered just this past couple of years is the stone that Chenrezig holds in his hands. Uma das coisas que eu descobri nesses últimos anos foi que a pedra que Chenrezig segura nas suas mãos, I thought it was a diamond, eu pensava que era um diamante. but with more research, I realized it's a lapis stone that he is holding. Mas fazendo mais pesquisas e com mais cuidado, eu percebi que, na verdade, essa pedra é um lápis. Chenrezig is the greatest representation of compassion, compassionate action. Chenrezig é o grande representante da compaixão em ação. And to have this healing stone, it said to me, compassion is the greatest healer. E ter essa pedra de cura, me disseram, o significado disso é a compaixão como o maior remédio. And he's holding it in the hands of Namaste, hands together like this. E ele segura a pedra com as mãos em namastê, desta forma. Which represents the divine in me and the divine in you. It's the same. E que simboliza que o divino em mim e o divino em você são o mesmo. This is the greatest healer. Esse é o grande curador. É o grande remédio. So, this is my answer to why Medicine Buddha is that color. Então, essa é a minha resposta do porquê o Buda da medicina é dessa cor. I am sure that you will find other answers if you ask other teachers. Eu tenho certeza que vocês vão encontrar outras respostas se perguntarem a outros professores. I will say for myself that one of the greatest practices that I have engaged in within Tibetan Buddhism is the practice of Medicine Buddha. Because of his color, he is very easy to visualize. Então, eu posso dizer por mim que uma das práticas com as quais eu primeiro me identifiquei foi a prática do Buda da medicina, porque devido à sua cor, é fácil da gente fazer a visualização. And I really want to thank those ladies who are maintaining the Medicine Buddha prayer circle every day
praying for our different concerns. I'm really grateful that you're doing this. E eu sou imensamente grata por aqueles círculos que mantêm regularmente essa prática para o benefício de todos nós. Sou imensamente grata. There is great power in combined prayer. Existe um grande poder quando a gente combina preces, junta preces. When we pray together. Quando nós fazemos preces juntas. And when we focus, as we are doing today, on the precious Dharma. E quando a gente foca, como a gente está fazendo agora, no precioso Dharma. So I'm very grateful to all of you lovely beings who have come to join me. Então eu sou muito grata a vocês, seres adoráveis, que se juntam a mim hoje. So now, next question comes from Valentina. A próxima pergunta. Gisele, fala para ela que a Margarida está traduzindo com os sinais também. E a Valentina em espanhol. Tá. Entendeu? Tá. Só para ela. So Margarida is translating this for her deaf students. Is that correct? Yes, with her hands. Exactly. How beautiful. Yeah, that's wonderful. Thank you, Margarida. It's precious. Okay, so next question comes from Valentina, and it's one of my favorites. Please explain the fourth thought that changes the mind. Now, this is in the practice that I ask all of my students to do every day, which is to chant the four thoughts that turn the mind. So she's asking me to elaborate on the fourth one, especially the part about conditioned experience. Anyway, so to remind you all, the four thoughts that turn the mind, the first one is, oh, sorry, Gisele. Ok. Então a Valentina perguntou, ela pediu, na verdade, à Prema que aprofundasse um pouco mais sobre os 4 pensamentos que transformam a mente. E a Prema disse que adora, essa é uma das perguntas favoritas, porque essa é uma das primeiras práticas que ela recomenda a todas as alunas e alunos que façam todo dia. Ok. Thank you. So, the first thought is the preciousness of this human opportunity, how difficult it is to get it. And it doesn't just mean having a human body, but it means having all of the opportunities of awakening that our encounters have given us. Então, o primeiro dos pensamentos é o precioso corpo humano, né? É esse corpo que a gente tem nessa vida, e não só o corpo, mas também todas as incontáveis possibilidades de aprimoramento e de iluminação que a gente encontra ao longo dessa vida. The second is to recognize how very impermanent everything is, and that at some point we are going to die. So this precious human opportunity is temporary, it's not permanent. O segundo é sobre a impermanência. Então, esse corpo um dia vai morrer. E a gente tem que se dar conta disso, do quão precioso é o nosso corpo e da impermanência. The third is a cause and effect, that every thought, every word, every action has an opposite, a result. So we call this karma. Karma simply means action. So it's cause and effect, to understand how meaningful every moment, every breath of this life is. O terceiro vai falar de causa e efeito, de tudo aquilo que a gente pensa, que a gente fala e que a gente faz. Tudo tem uma resposta. E isso se chama karma. Karma significa ação. So knowing this, here's the fourth one. The fourth one is to understand, and I'm going to read the important parts. All places, friends, joys, and possessions in this cycle of existence continually torment us because of the 3 types of suffering.
Okay, so E, go ahead and translate that. e conhecendo os três primeiros, as três primeiros pensamentos, vem o quarto, né? E ele fala que todos os lugares, todos os amigos, todas as alegrias nos atormentam sem cessar devido aos três tipos de sofrimento. Okay, so what does that mean? What does that mean? Because what are the three types of suffering? Basically, she was asking. So there's the suffering of not getting what we want, which means pain and loss and virus and all of the things that we don't want. Então, aí daí vem a pergunta que ela fez. Quais são os três sofrimentos? Então, o primeiro sofrimento é não ter aquilo que a gente quer, né? Ou ter aquilo que a gente não quer, como, por exemplo, esse vírus. Okay, so the second thing is getting what we want and enjoying it, and then we either lose it or it changes somehow. It's like we're in a relationship and we're happy and everything is wonderful, and then 5 years later we can't stand the person and we don't understand how is it that we ever got married to this guy. O segundo é a gente ter aquilo que a gente quer, a gente usufruir e se alegrar com isso e depois, de alguma forma, perder. Ou porque as coisas mudam, por exemplo, como num relacionamento. No começo é tudo lindo, maravilhoso e está tudo bem, e de repente as coisas mudam e não dão mais certo e a gente não sabe exatamente o porquê. So that's the suffering of change. Então, é o sofrimento da mudança. Desculpa, o último é o sofrimento da mudança. And for many people, this is something that we are experiencing very strongly right now. E para muitas pessoas, isso é algo que a gente está experimentando de uma forma muito intensa nesse momento. The third thought, the third, what is it called, cause of suffering, is a little more difficult to understand, but it's absolutely essential that we do. Então, desculpa, a mudança, então, é o segundo. O terceiro é um pouco mais complicado de explicar, mas tem a ver com aquilo que a gente faz. And this is the understanding that all experience that is unconscious, that is not awake or aware, has a sensation of dissatisfaction in it. E ele tem a ver com toda experiência que a gente tem de inconscientemente e um sentimento de insatisfação que existe nessa experiência. When Shakyamuni Buddha pointed out everything is suffering, this is what he was pointing us towards, to really examine all of our relationships and our attachments. E quando o Buda Shakyamuni fala do sofrimento, é exatamente isso que ele quer dizer, para a gente observar todos os nossos apegos. We get attached. So right from the beginning of this phrase, of this fourth thought, we are said, all friends, we are attached to our friends. All places, all joys, all possessions. Então, nós temos apego. Bem no início da explicação desse quarto pensamento, a gente começa exatamente falando sobre isso. Todos os lugares, amigos, as alegrias, as nossas posses, tudo isso são apegos que nós temos. Continually torment us. E esses apegos nos atormentam continuamente. Because they are impermanent. Porque eles são impermanentes. So even when we experience great satisfaction, então mesmo quando nós experimentamos grande satisfação, it doesn't last. Ela não vai ser duradoura. It changes. Ela muda. And because of that, if we
if we attach all of our activity on trying to make any of these things permanently satisfying, we will always be disappointed. E por causa disso, se a gente acredita ou tenta fazer tudo para manter essas necessidades satisfeitas, a gente vai sempre se desapontar. This doesn't mean we can't have joy. Isso não significa que nós não podemos ter alegrias Or accomplishment. ou realizações. We simply cannot become attached. Nós simplesmente não podemos ficar apegados a isso. I am sure that you have the experience. Eu tenho certeza que todos vocês têm essa experiência. You're engaged in some kind of wonderful activity. A gente se engaja em alguma atividade maravilhosa. And you think, tomorrow I'm going to do this again. E aí a gente pensa, amanhã eu vou fazer isso novamente. And then you get to tomorrow. E aí quando o amanhã chega, And it doesn't feel the same. não é do mesmo jeito. This is not a problem. The only thing that makes it a problem is if you resist that. Isso, na verdade, não é um problema. Ele só se torna um problema quando você resiste. This is why we call these the thoughts that turn the mind. É por isso que a gente chama isso dos pensamentos que transformam a mente. Because if our mind is focused on accomplishing all of these temporary joys, Porque se a nossa mente está focada em apenas em alcançar essas alegrias temporárias, it will be disappointed. é claro que ela vai ficar desapontada. There will be suffering. Vai haver sofrimento. But there's no reason to panic about this. Mas não há razão para ter pânico sobre isso. This is why it says it turns the mind towards the Dharma. É por isso que se diz que eles transformam a mente através do Dharma. Because if we're not satisfied, and then we hear that there is a way to find satisfaction, in fact. Porque se nós não estamos satisfeitos, mas se a gente escuta que, na verdade, existe uma forma de se ter satisfação, this is what the Dharma is pointing us towards. é nessa direção que o Dharma está nos apontando. We will be able to rest in bliss and joy Nós poderemos permanecer, relaxar em êxtase e felicidade. if we are able to manifest the fullness of wisdom within us. Se nós formos capazes de manifestar a plenitude da sabedoria interior que nós possuímos. Because that wisdom has a radiance of loving compassion. Porque essa sabedoria tem uma radiância de compaixão amorosa. And there's no greater satisfaction than that. E não existe satisfação maior do que isso. There is no suffering in that. Não há sofrimento nisso. No matter what the conditions are, Não importa quais sejam as condições. we not only experience the relative breathing in and breathing out, Nós não só experimentamos a relatividade do inspirar e expirar, the dance of gravity and density, a dança da gravidade e da densidade, the shamanic journey of light, sound, and vibration, a jornada xamânica do som, da luz e da vibração, but we hold in our hands the lapis lazuli awakening of our own mind. mas nós seguramos nas nossas mãos
o lápis lazuli da mente desperta, the infinite openness, a abertura infinita, the understanding that all things arise together, a compreensão de que todas as coisas surgem juntas, infinite interconnectedness, a infinita interconectividade. So this is why we do these four thoughts, because we want to stop investing all of our energy where we will not achieve satisfaction. Por isso, nós praticamos os 4 pensamentos, para evitar que a gente desperdice energia investindo em algo ou algum lugar onde não vamos obter satisfação. Where we are continually setting ourselves up for disappointment and suffering. Onde continuamente a gente vai se sentir sofrendo e desapontado. So when we turn the mind towards the Dharma, Então, quando nós voltamos a nossa mente para o Dharma, then we ask the question, nós fazemos a pergunta: if these things are keeping me from being fully awakened, se essas coisas não me permitem estar plenamente desperta, how can I participate in life? como eu posso participar na vida? Because I have these longings, I have these cravings, I have this desire, I have these things that bother me, and I want to push them away. How do I relate to them? Porque eu tenho os meus desejos, tenho os meus apegos, as coisas que eu quero, e como eu me relaciono então com isso? So according to these teachings, there are very real activities for us to engage in. Então, de acordo com esses ensinamentos, existem várias atividades nas quais nós podemos nos engajar. We do what is called mind training. Nós fazemos o que se chama de treinamento da mente. We learn how to pay attention to what the mind is doing. A gente aprende a prestar atenção ao que a mente está fazendo. To not be subject to the mind's content. Para não ficarmos sujeitos ao conteúdo da nossa mente. To not be possessed by it. E não sermos possuídos por ele também. According to these teachings, we are in fact free to choose. E de acordo com esses ensinamentos, na verdade, nós somos livres para escolher. However, in order to be able to do this, we must really pay attention. We must train the mind. Mas, na verdade, para realmente conseguirmos isso, nós temos que prestar atenção e que treinar a nossa mente. There are activities that, by engaging in them, we can free ourselves from the habitual patterns that plague us. Através dessas práticas, existem coisas que podemos fazer para nos livrar desse aprisionamento. When we do this, we liberate vitality. E quando nós conseguimos fazer isso, a gente libera vitalidade. We become healthy. Nós nos tornamos saudáveis. The mind becomes clear. A mente se torna clara. Our capacity to understand things becomes stable. A nossa capacidade de compreender as coisas se torna estável. These various activities that we are encouraged to engage in through these practices will help us to align ourselves with fully awakened mind. E o engajamento em todas essas práticas vai nos ajudar
a realizar plenamente a nossa mente. So now I'm just saying these things, but for you, for all of us, we need to examine our life and ask ourselves, is this true for us? Is this true? Então, eu estou dizendo tudo isso, mas cada um de nós precisa olhar e examinar a nossa própria vida e se perguntar se isso é realmente verdadeiro. Now, my experience is that we go in and out of insight. We go in and out of understanding. Então, na minha experiência, o que eu percebo é que a gente consegue, em alguns momentos, ter insight, em outros não, que às vezes temos o entendimento e outras vezes não. When things don't go the way we think they should, we freak out. Quando as coisas não acontecem do jeito que nós imaginamos, a gente enlouquece. And we thrash around. We try to find our way out of our discomfort. E a gente tenta, de alguma forma, encontrar uma saída dessa situação de desconforto na qual nos encontramos. Very often, we point to our teachers or the teachings or our practices and say, this is not functional, this doesn't work. E, em geral, a gente se volta para os nossos professores, para os ensinamentos, e aí a gente se pergunta, isso não está funcionando. But I hear this often, this is why I'm bringing it up. The point is, it's not a straight journey. It's a wave motion. It's an up and down, side to side, back and forth. It's not just straight ahead. Eu estou falando isso porque muitas vezes me fazem essa pergunta, e na verdade não é um caminho, uma jornada direta, reta, é um caminho de altos e baixos, para um lado e para o outro, para frente e para trás. Não é um caminho reto. The biggest instrument of torture is our expectations. O maior instrumento de tortura são as nossas expectativas. We imagine the way we think something should be, and when it doesn't fulfill that image, we become distressed. A gente imagina a forma como algo deve ser, e quando isso não acontece, a gente fica desconfortável e estressado. So, however, even though we keep again and again opening the door to our own torture chamber, nonetheless, if we examine our life 5 years ago, 10 years ago, 20 years ago, we will see that because of our engagement in this form of mental training, that we have actually come a long way. E apesar da gente ficar o tempo todo abrindo a porta dessa câmara de tortura, se a gente olhar para trás, 5 anos atrás, 10 anos atrás, 20 anos atrás, a gente observa que, através dessas práticas, a gente fez uma longa caminhada, a gente avançou bastante. So we even torture ourselves with our conceptions about the spiritual life. A gente, inclusive, se tortura também com relação a aspectos da vida espiritual. When things don't work out, we become very self-judgmental and feel that we've got to be doing something wrong. Quando as coisas não funcionam, a gente faz um auto-julgamento severo e acha que não estamos fazendo as coisas corretamente. It's not that you're doing something wrong. It's just that the information is going deeper, which is a good thing. Não é que você está fazendo algo errado, mas é que as informações estão chegando mais profundamente. You don't want to become complacent because then you fall asleep. Sorry, I didn't get. Okay. É You because don't want to become
That's all right. You don't want to become complacent. Você não quer ficar complacente ou ser complacente, Because then you fall asleep. porque se assim for, você vai cair no sono. One of the reasons that they say it is most of greatest benefit to be a human being is because we don't have it too easy. Uma das coisas que se diz é que é um grande benefício a gente ser humano, porque as coisas não são fáceis. Because these challenges keep us awake. Porque estes desafios nos mantêm acordados, despertos. Because we need to be very awake if we are going to penetrate to the heart of the truth of who we are. Porque a gente precisa estar muito alerta se a gente realmente quer penetrar o coração de quem realmente nós somos. That was fun. See, I really love the four thoughts that turn the mind. Eu realmente amo os pensamentos que transformam a mente. Now, before I go on to the next question, I've still got time for a couple more, or at least one. Are there any questions about what I just discussed? Is there anything that rises that you would like me to elaborate on? Então, antes de eu ir para a próxima pergunta, a gente ainda tem algum tempo, eu gostaria de saber se existe alguma questão, alguma coisa sobre esse assunto que eu acabei de falar que vocês queiram que eu elabore mais. I have a message in the chat panel from Sabrina asking, how do we help people in our lives who suffer from mental illness or depression and don't always have the capacity for clarity of mind? That's a very good question, Sabrina. Of course, we are very concerned about the people around us. Então, tem uma pergunta aqui nos comentários da Sabrina. Ela pergunta como nós podemos ajudar as pessoas na nossa vida que sofrem de alguma doença mental ou depressão e que nem sempre têm a capacidade ou a clareza mental. E aí a Prema disse que essa é uma pergunta muito importante. One of the, when we declare our prayer of motivation, if you remember, the third is to seek skill, to try to find the skill, the capacity, and the power to be able to engage with anyone. Se vocês se lembram, quando a gente fala a nossa prece de motivação, tem uma linha que diz que a gente quer desenvolver as habilidades e capacidades para ajudar a qualquer um. Any one of us can easily fall into the sickness of despair, of depression. Qualquer um de nós pode ficar doente por causa do desespero, da depressão. But there are things that we can do. So what I suggest, if someone comes to me and tells me that they're depressed, the first thing I ask them to do is to write a list of their enjoyments, their moment-by-moment enjoyments. Então, mas isso pode acontecer, e quando as pessoas chegam até mim para perguntar ou para dizer que estão vivendo uma situação assim de depressão, a primeira coisa que eu peço é que elas façam uma lista de coisas que trazem ou que trouxeram alegria a elas. These can be very small. Isso pode ser pequeno. A nice cup of coffee. Uma boa xícara de café. A comfortable soft bed. Uma cama confortável e macia. The tree that's shaking its leaves out the window. Uma árvore que sacode suas folhas na janela. Have them really look at the moment-by-moment experience of their life, just looking for the things that bring them joy. Peça que elas realmente olhem com cuidado a cada momento da vida delas que trouxe alegria, apenas os momentos felizes. Because depression is often based on what we don't have, what we think we don't have and can't live without.
Porque depressão muitas vezes tem a ver com aquilo que a gente não tem ou algo que a gente pensa que não tem e que não consegue viver sem. The other activity that I suggest when you're working with people who are depressed or mentally ill is to talk about what they love, whatever it is. Find out what is it that they love. When my mother was dying of Alzheimer's, she loved certain kinds of music. If I sang certain songs, the atmosphere would completely change. Uma outra coisa que eu recomendo, uma outra atividade, é falar com essas pessoas que sofrem de uma doença mental ou depressão, que elas pensem sobre algo que elas amem, não importa o quê. Por exemplo, minha mãe, quando estava bem doente com Alzheimer, uma coisa que ela gostava muito era de ouvir certas músicas. Isso mudava completamente o estado dela, então eu cantava essas músicas que ela gostava. Especially have them talk about experiences in their life where they experienced love, where they experienced warmth, and have them place their hands over their heart and just let them breathe into that. Let them feel that even if the person is no longer alive, nonetheless, that memory is there to remind them of what love feels like. Então, peça que elas falem sobre esses momentos, ou coisas, ou pessoas que elas amam. Que elas falem e mesmo que a pessoa tenha falecido, não importa. Só de trazer as memórias, isso já é importante, a memória do sentimento de amor. E peça que quando elas falem sobre isso, que coloquem a mão sobre o coração. And also remember that it's very possible it's not your, what we call kuleana in Hawaiian, your obligation to cure this person. You're going to give them your heart, you're going to give them your love and compassion, but it may not be the medicine they need. E lembrem-se que vocês não são responsáveis pela cura dessa pessoa. Vocês podem dar o seu amor e a sua compaixão, mas não necessariamente pode ser esse o tipo de remédio que elas precisam para ser curadas. This is very important because very often when you have the intent to help someone and you can't, nothing that you do really seems to make a difference, you want to judge yourself as inadequate. Don't go there. Então, isso é muito importante porque muitas vezes, quando a gente tenta ajudar alguém e a gente percebe por algum motivo que a gente não consegue, a gente tende a se auto-julgar e achar que nós não somos capazes. Então, não faça isso. No faça isso. Yeah, don't go there. Don't do that, Yeah. yeah. Do your best, but recognize that there are some things it's just not yours to do. Faça o seu melhor, mas lembre-se que algumas coisas não são para você, não é você que vai ter que fazê-las. I know that sometimes people who are mentally ill can become dangerous and need to be controlled. Eu sei que algumas pessoas que têm doenças mentais, às vezes, se tornam perigosas e precisam ser controladas. The most important thing is that you keep your heart open to them, that you keep loving them no matter what's going on. You may have to control them, you may have to restrain them, you may have to leave them, but you recognize their humanity and continually wish and pray for their relief, for their awakening. Então, o importante é você estar aberto, ter o seu coração aberto para essas pessoas, é você mostrar o seu amor por elas. Não importa se você vai ter que contê-las ou se afastar delas, ou estar distante. O importante é
mostrar o seu amor. It was a little too long, but okay. Yes, basically, it's just do what you have to do to take care of yourself as well as them. Just don't stop loving. That's the bottom line. O básico é você fazer o que você tem que fazer e fazer para você também, né? Fazer a mesma coisa para você e cuidar de você. E nunca deixar de demonstrar o seu amor. Okay. I hope that helps, Sabrina. I hope that helps. Eu espero And que then, tenha okay. ajudado. Yeah. And was there anything else, Josh, that you noticed? No other questions in the chat panel, so looks like we're good. Okay. Okay, thank you. Okay, so here's another question. I love these questions. Thank you, thank you, thank you. Eu adoro as perguntas. Muito obrigada. Yes. The mind, the conditioning, mental conditioning. It seems that now this is Valentina speaking, so I'm paraphrasing her question. I'm conditioned to be somebody, to achieve my goals, even though the goals are not always mine. Então, eu tenho notado que eu sou... Isso é uma pergunta da Valentina, ela está lendo a pergunta. Eu tenho notado que sou bastante condicionada nesse sentido, de ser alguém. I need to be someone successful in the world. De alcançar meus objetivos e de ser alguém de sucesso no mundo. I feel frustrated because I never feel like I am enough. E eu me sinto frustrada porque eu nunca acho que eu sou o suficiente. I also have my own goals. E eu também tenho os meus próprios objetivos. How do I use the energy of frustration? Como eu posso usar a energia da frustração To achieve my wishes? para alcançar os meus desejos? The practice of the Dharma does not deny our capacity to function in the world. A prática do Dharma não condena a nossa capacidade de funcionar no mundo. We are simply invited to see things in a bigger perspective. Nós simplesmente somos convidados a ver as coisas sob uma perspectiva maior. As I was saying, expectation is one of the greatest enemies. E como eu disse, a expectativa é um dos grandes inimigos. Because we want to live to the fullness of our potential. Porque nós queremos viver a plenitude do nosso potencial. And our parents, our culture, they have certain ideas about what they think that means. E nossos pais e a nossa cultura têm alguma noção do que isso significa. Our friends and our immediate community, we have our ideas of what we think that should look like. E nossos amigos e nossa comunidade também têm suas ideias sobre exatamente como deve ser. And then there's the reality of everything that's happening is unexpected. E aí existe a realidade e tudo aquilo que acontece que é inesperado. So all of these preconceived ideas might come to nothing. Então todas essas ideias preconcebidas podem se transformar em nada. I'm certain that many people are experiencing that right at this very moment. Eu tenho certeza que muita gente deve estar experimentando isso exatamente nesse momento. None of us predicted this virus. Nenhum de nós previu esse vírus. To have
most of our transportation options completely limited. Ter a maior parte dos nossos meios de transporte completamente limitada. We didn't expect this. Nós não esperávamos isso. So, however, we are still getting up every morning and we're functioning. E apesar de estarmos todos os dias acordando de manhã e funcionando, So we may have ideas about what we think we're supposed to do. nós talvez tenhamos ideias sobre aquilo que a gente supostamente deveria fazer. But then there is the reality of the moment. Mas aí existe a realidade do momento. There is no one answer to this. E não existe uma só resposta para isso. We simply must be present for each moment as it arises. A gente simplesmente precisa estar presente para qualquer momento quando ele surge. And the impulses within us to accomplishment will arise. E os impulsos dentro de nós de realizações vão surgir. And the way we judge these impulses is to ask ourselves, is this activity going to help me to manifest wisdom and compassion? E a forma como devemos encarar esses impulsos é se perguntar: eles vão me ajudar a manifestar sabedoria e compaixão? It doesn't matter what we do, it's how we do it. Não importa o que nós façamos, mas como a gente faz. Okay, I see Miri is waving at me over here. Do you have something? No, nothing? You're just, you're okay? Okay, I'm sorry. I thought I was getting a message. You don't need to translate that. Yes, I think there is somebody writing in the chat that I don't know. Yes, I have a question in the chat that says, if you could make a comparison between Medicine Buddha and White Tara, who, as I understand, is also a healer. Então, Right. tem uma Fala. pergunta pedindo para que Prema faça uma comparação entre Buda da medicina e a Tara branca, que também é uma divindade de cura. So all of these practices depend on your interest. What are you attracted to? What is speaking to your heart? What do you think is going to be most effective? Então, todas essas práticas têm a ver com a sua identidade com elas. Qual é o efeito delas em você? O que você está buscando? Com o que você se identifica? And then engage with all your heart. E assim você se engaja com todo o seu coração. There isn't one better than the other in the sense of comparing them. Não existe uma melhor do que a outra quando a gente compara. It's only how does it work for you? You are the one to decide that. What are you attracted to? And you can do both. They won't argue with each other. Mas a questão é o que funciona para você, com qual delas você se sente atraído. Você, inclusive, pode fazer ambas as práticas. Elas não são conflitantes. Okay, so we've come to the end of the hour. Então, nós chegamos ao And what final. I'd like, so what I'd like to ask you to do is just to sit up straight for a moment. Então, o que eu gostaria de pedir agora, que vocês se sentem com o corpo ereto. And I want you to feel the presence of all of these lovely beings. I think, am I reading this correctly? Is it 53 people we have here? E agora eu gostaria que vocês simplesmente sentissem a presença. 63. So, 63 people. So Wow. imagine all of these 63 people, all of us together, that the power of our love
and the power of our longing for freedom and our wish for humanity. Feel that we are doing this together. Então, eu gostaria que vocês imaginassem todas essas pessoas, essas 63 pessoas aqui reunidas, todas com pensamentos de amor e de liberdade para a humanidade. So now I want you all to inhale deeply, and then on exhale, send this love and light out to all those beings who are suffering from anger and hatred. Do E 3 agora breaths. eu gostaria que vocês inspirassem profundamente e expirassem todo esse amor para os seres que sofrem de raiva. 3 inspirações profundas. Now on the next set of breaths, I want you to send the love and light out to everyone who feels that they don't have enough, so that they may be utterly satisfied with whatever their needs are. 3 deep breaths. As próximas 3 respirações profundas, eu quero que vocês desejem a todos aqueles que estão insatisfeitos que eles possam satisfazer todas as necessidades que eles tenham. 3 inspirações profundas. Now on the next set of breaths, I want you to send your love and light to everyone who does not enjoy the great diversity of humanity and wish that their hearts can open to each other. E agora, nas próximas inspirações, eu quero que vocês enviem todo o seu amor e a sua compaixão para aquelas pessoas que não conseguem perceber essa beleza da vida e das pessoas, que elas abram seus corações. On the next exhale, send your love and light into all those beings who are dissatisfied with their life, who constantly feel like they need something else, and send them contentment and joy. E nas próximas expirações, pense naqueles que estão insatisfeitos com aquilo que eles têm e que eles consigam ver alegria e contentamento e não desejem mais. And now I want us to think of our family and our friends and our own life condition and whatever needs we have, whatever needs our family has, whatever needs our close friends have, that we send the love and the light from this wonderful gathering of friends to them. E agora vamos pensar na nossa família, em tudo aquilo que a gente necessita ou precisa, nos nossos amigos, que a gente mande todo o nosso amor e a compaixão, tudo isso que nós reunimos nesse encontro para essas pessoas. And now I would like us to send our love and light to all those beings who are suffering in any way from illness, from physical illness, and ask that they may be freed from their problems, whatever they may be. E agora eu peço que a gente envie o nosso amor e a nossa compaixão para todos os seres que sofrem de alguma doença física, que eles sejam liberados de qualquer sofrimento que sintam.
And now I would like us to send our love and light to all the leaders of all of our countries, that they may consider everyone's needs and that they may answer with love and compassion to everyone's needs. E agora vamos enviar nosso amor e nossa luz para todos os nossos governantes e líderes, que eles sejam capazes de oferecer tudo aquilo que os seres precisam, que satisfaçam todas as suas necessidades. And now I have a very special request. Our beautiful, wonderful bookkeeper, David, it's his birthday today. And I would like us all to send some special appreciation and gratitude for the incredible job he does, keeping our very complex organization together. The bookkeeping is a real job, so please, for David, happy birthday. E agora eu tenho um pedido especial, que a gente envie nosso amor e a nossa luz para o David, que é alguém que está sempre nos dando apoio e trabalhando e ajudando para que tudo isso funcione. Parabéns, David. And now finally, I want to send this last breath to all of you, to all of us, to this beautiful Tara dancing community that has come together to honor this essence of practice. I invoke our wonderful, gracious Mother Tara and ask her to always be with us. E agora eu quero que enviemos nosso amor e nossa luz para todas vocês, para todas nós, para toda essa comunidade de dançarinas de Tara. Que a Mãe Tara esteja sempre conosco, nos abençoando e iluminando. So, muito obrigada, Gisele. Thank you very much, Gisele, for your beautiful translation. And thank you, Miri and Joshua, for making the technology work for us. I'm so grateful that we can come together during this time. So I wish you all the very best in all ways. I love hearing from you. I love being in touch with you. And I am looking forward to our days expanding, and however they go, we keep close in touch, supporting each other with our love. Então eu gostaria de agradecer. Fala, that's okay. Go ahead, Gisele. Agradecer a todos aqueles que tornam possível, através da tecnologia e da sua ajuda, que esses encontros aconteçam. Eu fico muito feliz de estar com vocês. É bom estarmos juntos, uns na presença dos outros, dando apoio e suporte. Okay. Muito obrigada por todas. Thank you, thank you, thank you.